Dạ, kính thưa khán giả của đài VNA TV. Hôm nay Chris rất là hân hạnh để ngồi trong ghế này thế chú Du Miên. Hôm nay là tại vì chú Du Miên hơi bận, thành ra Chris ở đây để phỏng vấn ba người bạn của Chris của Garden Grove Fire Department. Hôm nay rất Chris hân hạnh được giới thiệu anh Sơn Nguyễn, và sau khi đó là anh Scott Coleman, và trước hết là anh Tony Kanak. Welcome to all three of you, Thank to you. Our humble station. And I just wanted to start off the program by just asking you how and why you started your career with the fire department here in Garden Grove. We'll start off with you, Sen. Okay. Started out of high school as a volunteer fireman in Midway City. Worked for the Orange County Fire Authority for 5 years, and decided that my career path was to become a fireman. I went over to Santa Ana College and went through their fire academy and worked for the Fountain Valley Fire Department for a year. And in 1994, I got hired with Scott Coleman, and we've been here 19 years. Yeah. So theo anh Sơn nói là anh cũng là làm người chữa lửa cũng từ lâu. Ban đầu trước hết là của bên Santa Ana, sau khi đó thì bên Fountain Valley, rồi từ ngày 1994 tới bây giờ thì anh ta làm việc ở đây trong Garden Grove. Thank you so much, anh. Good. Scott, welcome. Thank you. Same question to you. How long have you been with the department, and why did you start as a fireman? Well, as you said, we've been together with the Garden Grove Fire Department for 19 years now. And we did get hired together, but we came at the job different ways. I had a family member. My uncle's a Manhattan Beach firefighter. He's encouraged me to become a fireman. I did a couple ride-alongs with him at the fire station. I fell in love with it immediately. I did the fire academy as well. We ended up finding out that we got hired at the same time, and we became instant friends and been working here in Grove for 19 years now. Wow. Yeah. Dạ, theo anh Scott nói thì là hồi trước thì anh có một cái ông cậu cũng trong về ngành chữa lửa, thành ra từ đó thành ra anh mới có muốn cái ao ước vô trong cái ngành này. Trước hết là anh Tony. Can you please tell us, Tony, as far as what made you want to go into the fire services, and how long have you been with Garden Grove? Sure. Yeah, I've been with the fire department for 12 years and with the city for a little over 15 years. Okay. I think for me it was more of a childhood thing, seeing the fire engine and always wanting to do that. I had some friends who had family members that were in the fire service, and ever since that I've always wanted to do it. And I went to, out of high school, I went to college for a year and a half, and then came home and ended up going to the fire academy and did that, and then started taking as many tests as I could, did some volunteer work here with the city and with other departments as well, and then I got hired here in 2001. Great. Thì giống như ông Scott thì anh Tony là cũng có gia đình trong cái ngành chữa lửa, thành ra từ lúc đó anh mới có ao ước trong cái ngành này. Anh đã làm cho thành phố là từ 2001 tới bây giờ. And Scott, can you tell us more about what event you'll be doing this Saturday? Yeah, so we just went over the stuff that's the dangers of the occupation, the hazards, but this is the stuff that we really love to do. And this is this fire department, the Garden Grove Fire Department, has a great relationship with its citizens. And one of the things that the fire service, not just Garden Grove, has taken upon as something we want to champion is the MDA. And how we go about doing that is we raise money for them. It's an annual event. And the unique way the fire service has found a way to contribute to raise money is we do an event called Fill the Boot. So we actually take, firemen wear certain fire protective clothing when we go into traffic accidents and fires. So we actually take a boot from they're called turnout pants, and we'll put it out on the street corners, and we'll ask just people driving by to donate $1 or whatever they can. And we've been doing it for a number of years now, since Son and I have been hired, so that's about 19, 20 years. We raise between $6,000 to $9,000 a year for the MDA, and our goal this year is we really like to break $10,000. So for your viewers, we'd love to see you out there. It's a good cause, and this is, like I said, the fun stuff that we enjoy doing. We give back to the community. It's a great event. And what time will it be, and where will you be holding it at? Say it again. You'll be doing it 9 to 1, yes, right? 9 to 1. And that's tomorrow, It's right? tomorrow. Okay. Yeah, correct. So ngày mai, lúc mà thứ Bảy ngày mai đó, thì cái nhà chữa lửa của thành phố Garden Grove sẽ có một cái tổ chức để thu tiền, để fundraise cho cái Muscular Dystrophy Association. Một chút sau khi mà phần quảng cáo thì Chris sẽ nói chuyện với một gia đình, có một cái em tên là Kennedy có cái bệnh này đó là sau khi mà bị cái truyền trong cái nguồn máu đó thì nó làm cái xương với cái muscle của mình yếu,
Thành ra nếu mà không có cái sự mà mạnh của cái muscle đó thì là lâu ngày sẽ không có được đi, hay là không có cách nào mà để đi bước hay là đi bộ được. Thành ra một cái ao ước của mấy anh này đó là ngày mai thứ Bảy từ 9 giờ tới 1 giờ trưa. Where is the location? Chapman and Harbor. Chapman and Harbor. So ở trên góc đường của Harbor với Chapman ngày mai trong Garden Grove á, thì mấy anh này sẽ đi ra ngoài, sẽ có cầm cái bút, cái đo dài để xin tiền. Mấy cái tiền mà anh ta sẽ gom góp được sẽ để giúp cái Muscular Dystrophy Association. Correct. And then tất cả cái chi phí đó là sẽ đi để giúp mấy người để research, để giúp tìm ra cái bệnh, cái cứu của cái bệnh này. Thành ra Chris mong là đại diện thành phố và đại diện tất cả mấy anh trong cái nhà chữa lửa, mong tất cả quý bác, quý cô chú sẽ ra ủng hộ lúc ngày mai thứ Bảy từ 9 giờ tới 1 giờ góc đường của Chapman với Harbor. Sau khi đây thì mình sẽ có phần quảng cáo, rồi mình sẽ trở lại, rồi mình sẽ có cái cơ hội để gặp một cái em trẻ tên là Kennedy sẽ có cái bệnh này. Thành ra Chris mong là tất cả quý bác, quý cô chú đừng có rời máy, tại vì sau khi đây một cái phần rất là hấp dẫn là để hiểu biết thêm cái bệnh này, để coi mình cái cách nào mà để cứu và làm cái đời sống cho mấy em trẻ tốt hơn. Xin cảm ơn tất cả. Before we say goodbye and farewell to all of you, do you have anything you want to say to the community as far as notes of caution or thanks you want to share with the community as far as from the fire department? Scott? Well, as usual, it's what we always tell the residents of Garden Grove. The big thing, as firefighters, when we come into the home, it's always good when we come on scene and we see that the residents have vacated. One way that happens is your smoke detectors. So if you're watching this, please just remember to check your smoke detectors, make sure they're operating. You just have to push the button, it should operate. And when you do hear them, please go ahead and vacate the house. We'll go in and take care of the rest for you. So please check your smoke detectors. That's a great idea, Scott. Anh Scott nói đó là mình luôn luôn nhớ là cái pin ở trong cái smoke detector, mà mấy cái máy mà để nó detect cái khói trong nhà mình đó, đừng có bao giờ làm cái đó nó không có hết pin. Tại vì nếu mà hết pin thì không có ai biết là lúc mà có lửa đâu kia. Nên anh khuyên là mình luôn luôn make sure là cái pin ở trong cái smoke detector đó nó luôn luôn là nó fully charged. Any thoughts? Any words of advice, Tony? I think along with what Scott was saying, the smoke detector is a good time to check them is when we change our clocks for the time change in the fall and in the spring. At least test them to see if they're working, or even just change the batteries at that time too. And I think another thing, as far as if there is a fire at your house and you do have the smoke detectors going off, to have a meeting place for the whole family out in front of the house, that everybody knows where that is, if it's a tree or the mailbox or a fire hydrant or whatever the case may be. So that way when we get there, one of the first things that we're going to ask is everybody out of the house? So if they have a common meeting place, they can make sure everybody's there that's supposed to be there, and they can tell us yes or no. If there's somebody missing, then we know who to go look for, and possibly they could tell us where in the house they might be, if it's at night in their bedroom or whatever the case may be. Right. Anh Tony thì anh khuyên đó là nếu mà có cái lửa trong nhà đó thì đừng có ở trong nhà, nhưng mà lúc mà đi ra đó thì trước khi mà có cái lửa đó thì mình phải biết là mình sẽ gặp ở đâu. Thành ra anh khuyên đó là gia đình mọi người phải biết là lúc mà có cái gì mà emergency là cái lửa đó thì là mình sẽ gặp ở ngoài cái cây, hay là cái chỗ nào xa từ cái nhà đó đặng mình không có bị cái nguy hiểm nữa. Nhưng mà lúc mà không có bị lửa thì mình không có nghĩ về cái vụ này. Nhưng mà Chris cũng khuyên theo anh Tony là mình luôn luôn trước khi mà có trở ngại, trước khi có cái emergency thì là mình nên bàn trong gia đình là cái chỗ nào mà mình nên gặp sau khi cái lửa nó xảy ra. Trước hết, anh Sơn, do you have any advice as far as for our community about what to do? For example, if you have pets. Thí dụ mà mình có nhà có con chó, con mèo rồi kia. As far as pets, what do you advise about trying to look for them, or what should we do to make sure they're safe in a emergency situation? As Scott and Tony has mentioned, it's important that we have a game plan for a fire exit. A meeting place outside with the pets being a second priority. Let the firefighters go in there. We'll look for your pets. We'll look for people first, but if you have pets, we'll look for your pets and bring them outside as well. And then on the lines of emergencies, for medical emergencies, for non-English speaking, have a list of medicine, patient's name, a family member's name, a date of birth, and the medications
that the patient takes or the family member takes, as well as allergies. This will help with non-English speaking patients to help the firefighters treat the patient. Where would you recommend Unsung as us having that list? On our persons, or how should we have it readily available? You could have it on your refrigerator, on your person. For firefighters, when we go into a house, if the person's able to speak, maybe they can hand the paper over to the firefighter. If they can't, maybe they could point us in the direction of the refrigerator where we normally check for medicine. If it's posted on the refrigerator, we could pull that information out and we can get a very good idea as to what's going on with the person we're assisting. Okay. So anh Sơn anh nhắc đó là nếu mà ai trong nhà mà có thí dụ mà có thuốc men gì mà mình phải cần đó, thì lúc mà trước khi mà bị cháy hay là bị cái emergency đó, thì mình nhớ viết xuống cái thí dụ là cái tuổi hay là cái tên với là cái thuốc mình phải uống làm sao. Tại vì lúc mà người chữa lửa vô trong cái nhà đó, có khi người ta không có biết chỗ nào người ta kiếm, thành ra anh đề nghị đó là mình để cái information đó, cái tin tức đó trên cái thí dụ là cái tủ lạnh hay là cái chỗ nào mà dễ kiếm, rằng lúc mà anh tới đó hay là mấy người trong cái nhà chữa lửa tới thì ta có thể tới cái chỗ đó để tìm cái tên, cái tuổi và cái thuốc mà mình cần, rằng ta có thể giúp mình. So thank you so much to all three of you for being here, and again tomorrow at Chapman and Harbor, between 9 and 1 o'clock. Between 9 and 1 o'clock. And you guys will be out there with your boots. Correct. And ready to accept all donations, right? Yeah, anything is accepted. It's a great event. We encourage you all to come out. It goes to a great cause. I believe after this, you're going to meet a great family that you'll see how it affects lives. Absolutely. Yeah, so ngày mai quý bác từ 9 giờ tới 1 giờ ở trong góc đường Chapman với Harbor. Nếu mà ở nhà có ai mà có thí dụ mà có tiền dư hay là cái change hay là có vài bạc khác để đâu, thì Chris xin mời quý bác ra đặng giúp cái hội này, cái Muscular Dystrophy Association. Nó làm rất nhiều cái nghiên cứu, cái research để giúp mấy em trẻ. Chút nữa mình sẽ gặp một cái em này để tìm ra cái cách mà cứu cái bệnh này. Tại vì nếu mà mình có bị cái bệnh này đó thì nó rất là quan trọng, là tại vì từ từ bắt đầu thì mình có thể đi được, rồi vài năm sau hay vài tuần sau, vài tháng sau thì cái khả năng của mình để đi hay là đi bộ hay đi chơi đó thì nó không có còn nữa. Thành ra cái bệnh này nó rất là buồn và cũng rất là nguy hiểm cho mấy em trẻ. Thành ra tất cả mấy cái tiền, cái tài chính mà mấy anh sẽ kiếm ngày mai đó, sẽ gom góp ngày mai đó, là để ủng hộ cái hội này 100%. Thành ra Chris xin mời tất cả cộng đồng và quý bác ra ủng hộ ngày mai. Sau khi đây thì là mình sẽ trở lại một lần nữa, sẽ gặp cái gia đình mà đã bị cái bệnh này nó đã affect một cái người con của người ta. Xin cảm ơn.